ye ku esibi esitie enye de ese na efata nti me frɛ mo ha abrɛ ni abrɛ enam sɛ me kam ho nti no anamon bia mituo no mpɛsɛ me ne mu na etuo mpɛsɛ me de me kam ho na mo boa me na adwuma no me ne mu nyina yeye na ekuo no ekodu ba bia ebeso otumfo ani sese ufa Kumasi a ba bia befa bia efi na adokoro ye ti mpɛsɛ efi ukwa da ekɔ no ya sha ase ani etu efi no ho anamo na yeyi efi ho ti ukwa da me sɛ me mpanyifo sɛ ka yen sha ase mfi ufi asafo labor Roundabout efoba asafo interchange na anwea na efi ni ngwa na fifi okwa no woni nyina no ke enyini nyina mfi ho nenka ufi waye ko no so o de fa Grace Baptist asoye no esane yakọ waye ko na nso ne cars ne kiti afifi ho no efi ho nyina yin fi ho koka gata na ewo ho na choki pa no nke fi ho munya yin nyina fi ho obi ba na okọ santene ho na ofa ti se obi ko santene ne fi ho sa ense na emfata eti yentu ano yeyi anu wi a yenwie ye me ti se fi ko fo no chi Roundabout ebe fa zu ani ho kopie adeshima ho nyina ayefi a o se yi nyina adefi anumu no ana mi gyina na masrem se mo modaro na mo moame na woni a ka kwan no ba ku da bonkum ba ku da fifi ne mo mfimfin no o mo de ade abesisi wo mo ton ade no yen kan de obi amfiri o na no me ma na wotwe efiti na akoka wuku ada na eda yenim no Easter chi no saa wuku ada ni twema obi a woto wo hye mfimfin bia wo ya ade wo ton ade ana wo di dwa ho no mempre omo wa nchen me ba so menya ma so sesi a eti mfimfin die ne de obi amfiri o hello fm ani mo mfimfin o ni nyina obi a wo kwan mfimfin bia wo mfiri o ebi makoto tie rim car rim eno mo de dade asisi so ena esi asphalt so car kwam eno mo ton ade eno so me mo na otwi nu fi ne se obi a wo dade a car rim a odis esi car kwa ko ta so asphalt so nkwa na wo ton ade a wo ankasa pebe bi na fafa se wa mpebe bi amfa na otwi nu twema me nka hwe wo be kofi anajo be ba no na tie bia ni rim bia ni adu ba no ma scrap for abesi sane nyina akọ ebio a free first May ekọ no wo na ntwe wo ye na ntwe Kumasi ba bia opese o ye ni bia padaro ma koso ye no na ya no akasa che wo na ntwe no sama ma ne ntrahye emma km for asasim ebize so ba bewura km asasim a free first May no ekwa ye chena ye de ba koma prison for central prisons no mo de anu aduane no mo de adi eti wo mpesa wo nantwie ebe boa ye am ye fidi ye prison for na wa ma wo nantwie no watena fie ana se so wura assembly fufu bi a no aka chi se won nam ho a be ma no ma kiyeme ba bi ha adwen pa ne se we airport fefefe obi be fu wiem hyem oba o se okọ santen no efi airport okọ wo fa fi odi chem so o me 5 na ko na wo hwe foma nantwie no de o ma ye okwa mu no enye kura eti yentimi hwe saa situation no ema ne enkoso eti wo nantwi a yeso efiti first May kon ema ne ma km baby a yehu nantwi bia ye be chi no ye de ma prison for e de aye aduane na me koso asre se ye be di congestion by no man bi wa jisem di kan ne assemblyman for no esia na me de tuo manim o ma kwan a yetimi ababa be ye but animanim ya de ye pese ye be ekro emuti na ye yi omo kwan finfini free o no mo so omo de rem abesi kwan so ton ade no so ya clear omo nyina e de free o ti ma de sede a me de tu manim no enie na ma de ba kwa me kan se o ka se omo amu free finfini no free a na media ko no bisa e fa na do mo ko me si me ni baabi a me do mo ko ade a obi ya enye no osusoso a e de ha beba ekwan mu no obi amfa ma no se me ma baabi a na me tu afiri wa me pepa bi di wako na wa de mra hye wonsam begina baabi a eni kwan se wo ye udumadi a me bisa me se wonya baabi a fuko because na awo beso so beba muzi enja amro bi mu de ekwan won so ye na eti amra nti ekwan ni finfi de me ni baabi a mu de muko me ne mpalifo edi nkomo ye be ye salama keso adwuma but ye nya nwie ya eno nche se fa bra hye wonsam na be gina kwan finfi ka kwam na fa rem beto timesre mini ba bia mo de omoko na emum omfio
de me di twato me maye se me ko fa police for ba beje na ho na me se ko wa anko e ma police a chiwo no do ko police station na wa pekwan bi abedi nkomo na wa san ba na ba beje na ho na wa san ba beto ade no ekosi nko no gina kwatia menye de me ya ne se me ba ho a enye me nko anu me ba me ne me nan fofo be ba na yeduru ho na wo gina ho na ya ma omre se wa siesie hu na fafiri a na maka musuma bo hu da ruwa na so ba ko no wo se ontia na se adwuma na me ba be ya ma otumfo ma koru mu atie no ne mpa ko no bonyo so asa adwuma na me ya ma santene ne bonyo so e no de wo gina ho a ho ba bia wo gina ye che ho na ye babo ho a be twa ma wo ho a me mpa bo ne se ye nu ho but wo pusi me di me duru ha wo beteme nka wo ha te me se ye kase ye mfiri wa ye nyina ye nko se ye kase ye mfiri wo no wa nko na wo gyina je wo pese wo so me ahwe wo so me hwe sa akwan so a wo benya me nte me se ye nyina ye mmoa na ye Kumasi no ente na nye kra behwe ye airport fefefe ya esi we die wo se ye niema se ye kase ye mfiri wo no wa nko na wo gyina je wo pese wo so me ahwe wo so me hwe sa akwan so a wo benya me nte me se ye nyina ye mmoa na ye Kumasi no ente na nye kra behwe ye airport fefefe ya esi we die wo se ye niema amanfo be person be use ye airport no na edi opportunities aba Kumasi na aboa ama ye mantie eni ye mabawa enso anya adwuma ayo enti medamase ebio kasa kese a ewe adum bylaw okie me ha ka abo 3 tons 5 tons ko na ye be share sa amanum kena bra be yi unoma anyume no nso uyi unoma anyume no nso a anopa no nso na wapo na odi kofie anyume no ye be pese cleaners no so be wukuma on be cleani ekuma na adwo ama ekuma nso ati me ne mpanyefo ya prison so ne mpanyefo na kodi nkoma ye hwe nim se prison be ma ye team ye de be cleani adum for the period adwo ama ye president ne de ye pese prison for na ma ye team ne de cleani adum ne ja dam track ba ko na ankofo bia omo amanti bo se wana wa bia na abanka na emu na yiwura ewa all right, Maskalo, look at Yaka Musuma Shirin Sari Safia. Yo rana 28 ranan Alhamis kumani. Har wayo muna tuna muku mutanen Gaza suna neman taimakon duniya baki daya. Kowane irin taimako kake da shi sheka tura musu. Mu namu da namu mu ba su shine taimako na addu'a. Addu'a Allah ya daukaka su. Allah ya daukaka su. Domin har wayo ana nan ana cin amanan su. Ana nan ana sai kan wuyan su. Ana twase jini da ke cikin jijiyan su. Za kai inda kake wan baba tun ma addinin musulunci bane, but inji a santi wai fefe na efe kaman mu musulmai nan da yawancin waɗanda ake cin amanan su wai saboda addinin su, mu ga magana haka, saboda addinin su ana cin amanan su, kuma she suka kare suna da makwabta musulmai da su wai ba ruwan su, wasu su ma suke mara ma azzaliman, suke kama ma azzaliman gindi, suke musu abinda suke musu. She mu inda muke gada mun samu da muna kusa da su, yaso mu mika musu wato taimako, amma ba mu yi. Shekaran jiya mun ga shugaban kasar mu shi ya mika nashi, ya mika nashi, da ya mika ma mun ji waɗanda suke nan da ba su sani ba don jahilci. Ina cewa don jahilci ne, domin da yawanci mutane da ke Ghana, especially makwabtanmu 'yan Krista, hankali suna musu kamar yakin Gaza nan tsakanin musulmai ne da wato 'yan Krista. Shi yasa ko da yake ababa da ke tafiya wurin ba abu ne mai kyau ba, da duk mutum da ke da hankali idan ya ga wannan abu ya san kamar abin da ke tafiya gaba abu ne mai kyau ba, cin amana ne, ana zaluntar mutanen, amma kaga don saboda an ban su yaddan su ne abin ya zama kamar abin yaki na addini tsakanin musulmai da yan Krista, shi
mai shin nan kaga shi yana mai dadi but jiya mun soma kenan muna son mu canza yanda mutane ke perceiving shi wannan yaki ban son kira shi yaki ina ga kamar hari ne ake kai ma wasu mutane wasu innocent people aka je ana kai musu hari wai don a karbi abin da Allah ya basu wai don a karbi kasansu wai don a ga cewa kamar an cleanse Palestinians, so we call it ethnic cleansing. Yes, ethnic cleansing. The world is silent about it. Look at the level of destruction in Palestine. Al Jazeera dai Allah ya bar muna Al Jazeera. Ba don Al Jazeera ba da wannan ba mu gani. We are now seeing the other media, the Western media coming in to also add their voices. Because farko shi Al Jazeera ne. In suka kawo rahoton ma sha ce wai karya ne. Balle cikin wannan lokaci da muke na AI. Ka kawo wani abu shi a ce wanda ke so yayi maka gaddama shi ce karya ne. But this is the reality in Gaza. Wan gari ne sukutun an lalata garin duk baki daya. Wai don Isra'ila sun fi kowa duniya. Wai don wai su ne the chosen ones. Wai don Allah ya musu alkawali na kasa. But you see, Larabawa suna kuskuren da suke yi, especially Larabawa da suke Middle East. Israel ba Gaza kawai suke nema ba, ba kasan Palestine kawai suke nema ba. In suka kare sun shiga Lebanon ma an sun soma attackin su. Sun shiga Syria, dukkanin kasashen Larabawa da suka kewaye su. Jisu wai Allah ya promise musu waɗannan kasa. Shi yasa kan Palestine aka fara. Wai idan ka gan gemun dan wanka ya kama wuta, wai sai ka doki ruwa ka aje kusa da naka. But that is what the Arab world is refusing to do. Because ana ga kaman fada ne na 'yan Palestine kawai. Saboda Amurka sun shiga cikinsu. Sun zama munafukai. Sun zama munafukai. Ko siniwa ne ko menene ni ban sani ba. Because that is what is looking like. Because if you look at the power these people have in the world economy, mai da ake amfani da shi duniya yau, da wani abu ya taba mai shi taba duniya duk baki daya, chunk of it wurin yake fitowa. Amma waɗannan mutane sun zamna Amurka da Birtaniya sun shiga ciki, ana cikin su ana babba. Da an zo an kafa Israel wurin, ita abin da take yi ne tana fitinan dan wayonsu musulmai, kuma an kyale su suna cin kare ba babbaka. Iran Allah ya muku albarka. Iran Allah ya ƙara yi ma Iran albarka. Ka ce ba ka ra'ayi da akidansu, amma idan ya zo wurin waɗanda suke supporting su waɗannan mutane na Gaza ko kuwa na Palestiniya, ba ka yi ka kididdiga sunanakin kasashe uku ciki ma ba ka kara Iran ciki, ko da yake Iran ma suna nisa da shi wannan Gaza din. That's the situation there. The level of hunger, the level of hunger in Gaza. Ka ga wanga abu, ina sama wanga abu shugaban kasa John Dramani Mahama ya gani ya taba zuciyar shi. Malnutrition. Yara kanana suna mutuwa. Abincin ma mai shi bai samu abincin ya ci ba, balle ya koshi, balle ya samu amfanin abincin da ya ci. There's malnutrition, there is famine. Recently, UN sun declare wurin kama akwai yunwa mai tsanani da bature ke kiran shi famine. And the world is quiet about it. Why? Because waɗanda ya kamaci su dauki mataki da su suka ce su duniya su suka fi kowa ƙarfi, su suka yi da iko suka fi kowa duniya, suna ganin musulmi kamar musulmi makiyi ne.
Is it about China? China bai kaunan musulmi. Gaskiya da ke ciki kenan, China ba su kaunan musulmai. Is it about Japan? Ba sa kaunan musulmai. Is it about America? Su ma je inji bature wai kun, inji asanti wai kun. Is it about the United Kingdom? Ba su kaunan musulmi. Is it about France, Germany? The least said about them, the better. Mu kuma mu kasashen musulmai da Allah ya ba mu iko, ko bai ba mu iko ta side ya sunan shi military ba, ya ba mu iko wurin tattalin arzikin duniya duk baki daya, domin yau oil, kana batun oil, kasashen larabawa ga suke da shi. But ask me, kudi da Allah ya ba su, what are they doing with the money? Suna komawa da kudin ne suna saka a cikin Europe da America, by way of investing in football and some sports that are not necessary. But in the abin yake kenan, and their fellow Muslims are there. They are dying. They are dying. Yara kanana. Some of the videos jiya da muka gwada muku kasuwa aka harba mutane na chale. So muna mu ne kowane safiya muna tuna ma musulmi, in ka samu wuri mai kyau kana kwana sai ka tuna da yan wayenka musulmai da ke Gaza, ga yanayi da suke ciki, baka da komai da zaka ba su. Kada kai sallah ka kare, ka daga hannunka kai addu'a ba tare da yan Gaza ciki ba. So mun zagaya mun je Palestine mun komo, mu dauki motivation mu na yau. Your message in a way, no matter how hard the past is, you can always begin again. We koya ya wahala da ya wuce kasance, zaka iya sake farawa. Koya ya wahala da ka kasance ciki, wahala da ka kasance ciki jiya, shi ya wuce. Ya wuce. So no matter how hard the past is, ko yaya sai kasance da ƙarfi, ko yaya sai kake cikin mawuyacin hali, shi ya wuce fa, wai ya wuce, wai dole ne zaka iya saki farawa. Wai ka sa cikin hankalinka, wai jiyan nan yana da ƙarfi, ka shiga cikin wahala, matukan wahala. Wahala da sometimes zaka shiga ciki ma shey maka kaman wai ka je ka karata ya kanka ka mutu ka fita duniya, wai amma saboda imani da kake da shi sai ka ce a'a ba aka Allah subhanahu wata'ala ya ce yi ba, shi ka samu hakuri. To hakuri da ka samu, wai in gaya maka, wai zaka iya saki farawa, ko ya wahalan jiya yake zaka iya saki farawa. Wannan yana nufin cewa duk da wahalhalu da kurakurai ko nadama, kowace rana tana ba da sabuwar dama ta canji, girma da sabon farawa. Wai maybe jiyan nan baka same shi yadda kake so ba, maybe jiyan nan ka shiga cikin wani yanayi na wahala, ka huskanci kalubale, wai koya jiyan nan ya kasance, tun da dai yau kana nan raye, tun da dai yau kana nan raye, za ka iya sake farawa. Kada ka ce wai don jiya bai yi ba, shi yasa yau ma idan ka tashi ka dau mataki wai don gan kaga cewa kaman yayi ba zai iya yi ba, za ya iya yi. Duka abu da kake bukata imani. In har dai zuciya na nan yana bugu, to kada ka fidda sammani cewa kaman idan ka tashi za ka yi, ko da yake jiya da ka yi bai yi ba, za ka iya ka yi, kuma za ka iya samu sabon farawa. Wannan yana jaddada abinda ya gabata bayan nan. Makomarku kuma tana da ikon barin abubuwa da ba su da kyau.
ku koya daga gare su da kirkirar rayuwa mai kyau don ci gaba. Let me take the English, where it emphasizes that your past does not define your future. Your past does not define your future. Ababa da suka yi suka wuce cikin rayuwanka ba su da su nuna cewa, ba su da su nuna yanda wato nan gaba rayuwanka zai kasance ba. And that you possess the power to let go of the negative experience. Kai kana da iko yanda Allah ya halicci mutum kenan. Kai kana da iko ababa da kai jiya da bai da kyau ka iya ka bar su, ya so ka canza ka dauki wani sabon anya mai kyau, inda wato gishikin wannan anya da ka dauki ko tushe wannan mataki da ka dauki shine ka koyi lessons. You learn from the mistakes, from the bad experiences, from the negative experiences, and then you create a better life moving forward. Saboda ka tsara rayuwa mai kyau, rayuwa da yafi rayuwa da shi kake ciki yayin da kake ci gaba da rayuwanka. Sai yanda abun yake kenan. No matter how hard the past is, you can always begin again. Zaka iya farawa kuma shi sa kada mu fidda sammani, kada mu fidda sammani sam. Sai sa yanzu ga nake magana tashi, me bijiya ka saka bai yi ba, me bijiya ka dauki bai baka ya ka dauki ba, sake dauka fara kuma. Kada ka zamna ka ce a'a don na gaza shi kenan rayuwar ta kare. A'a, bai yiwa a cikin plansin Allah da yake nan da shi gare ka lokacin ka ne bai kai ba. Shi yasa in dai ka ci amfani lokacin kai she ka tashi ka dauki wannan mataki mai muhimmanci, shine ka sake farawa. Message nan kenan da safin nan akan SARIN Safiya. Well, Indatu is on standby with the health tips, kamar yanda ta fara mana komi. Muna cin kwai ganan ga abincin mu kwai, ko mai mutumin Ghana dai ci ya sa kwai ciki. An ci kwai yanzu sakwara ma ana, inda ci sakwara ana sa kwai ciki. In ka ga egg seller ka sai eggin kwai nan ka ci kai kana ci ne don yana maka daji. Abu daya da aka san Ghana da shi yanzu kenan. Apart from sakwaran mu, jajalofin mu, abu daya da ya bambanta mu da sauran kasashe ma masu cin sakwara da jollof shine kwai. Wai dan Ghana ko me zai ci ya sa kwai ciki. To kwai da muke ci me muke samu ciki? Mu saurari Hindatu Muhammad. Kowane safiya da zarar mun tashi bacci muna tunanin abincin da za mu ci. Da yawa muna son shayi da biredi da kwai. Kowane kwai yana da karamin tushe na cikakken protein, dabarar halitta don gyara soka da haɓaka girma. Ni ce Hindatu Muhammad, wannan shine shawarwarin kiwon lafiyar mu na Baina TV. Daga aikin kwakwalwa zuwa karfin jiki, wannan protein yana goyon bayan gine-ginen jin dadin ku. Yokin shi kuma zinari ne wanda ya ta'allaka da brain fuel wato choline na ajiye kwakwalwa da tsabar tunani. So da yawa ba a kula da shi ba. Wannan sinadarin yana karfafa fahimta kuma yana kiyaye tunaninku kamar kaya aiki mai kyau. Sai kuma kariyar hangen nisa. A cikin kwai akwai lutein da zeaxanthin, antioxidant waɗanda ke aiki kamar madubi na ciki, suna kare idanuwanku daga lalacewa masu halaka da shekaru da kiyaye fa'idojin duniyarku. An ce muna a da kwai yana ba da jituwa ga lafiyar zuciya. Lokacin jin dadin masakaici suna ba da lafiyayyen mai da omega 3 wanda ke taimakawa wajen daidaita cholesterol da tallafawa ma'aunin zuciya. Yana tunatarwa cewa ba dukkan mai bane abokin gaba. Kuma a karshe kwai yana kawo karfafa tsarin rigakafi cike da vitamin D, B12 da selenium. Yana karfafa garkuwarku,
yana taimakawa jikinku dage karfi daga kalubalen yau da kullum. Don haka, ta yaya kuke cin gajiyar wannan abinci mai gina jiki? Ko an dafa shi, soya shi, ko gasawa a cikin abincin da kuka fi so? Kwai yana daidaitawa, abin dogaro, kuma koyaushe yana shirye don yin hidima. Ba abinci kawai bane, yana gina jiki. Wannan shine karshen shawarwarin kiwon lafiyarmu na yau. Alright, Indatu Muhammad kenan wai shi kwai da muke ci kullum me muke samu ciki a gaida ke ngode kwarai da gaske. Yau idan da muka tashi da safe idan muka lura kaman sama tsawa si kaɗan mun ga yau sama ta yi aski ta yi aski kadan. These days muna gan cewa bisa na nan kusu da yawan tsanyi yau dai kaman weather nan ya soma canji. We are almost done with August kaman yanda masu binciken yanayi suka muna alkawali cewa kaman tun daga shi watan July har zuwa karshen wannan wata Augusta za mu ga inda yanayi zai kasance da yawan tsanyi sama ya yi kusu. mun ga haka so I always say that aikin su ne su predict ba kullum predictions nan suke samu ba. This time around sun samu predictions su nan da kyau because yanda suka predict mun gani yawancin adari da yanda sama ya yi kusu da tsanyi mun experience Europe kadan. But then kaman abun ya fara canzawa domin mun ga kwanakin ga idan muka tashi da safe yanda muka sani da rana ke tashi muna ganin rana da rana mu ga ranan ya fito yanda ya kamace ya fito. Well, da kowane safiya muna kawo muku rahoto na yanayi saboda kowa da yaushe mu ci gaba da fahimta yanda yanayi zai kasance muna kowane rana. Yau ranar Alhamis ga yanayi ya ga rahoto na yanayi. Still they are low, but then rana ya fara fitowa. Kwanan ga mun gan ranan nan na fitowa kadan fiye da yanda muka gani tsawon wata biyu ke ga. So let us take note of that. But then temperatures na still suna low, 22, 23, 24, 25 degrees Celsius, depending on inda kake from summer zuwa kasa. But what I want you to take note of is the fact that previously last month zuwa earlier this month zuwa wannan lokaci muna ganin ba yawancin rana, but these days mun fara ganin ranan nan kadan har mu shiga cikin September, October, November, December tukunan lokacin mu shiga cikin lokacin funturu. So that's it by way of weather reports. Dan mu je dan gajeren hutu muka dawo muka muku newspaper review.
somebody you don't know, you've met 4 years ago, is the only person who is a man of integrity in our country. Everybody else is a crook or a thief. That language has been extremely damaging to our country. You call yourselves men of integrity, no, but we're not involved in that language. We're interested in performance. We're interested in the people who can perform. And what we are saying is that when we come, because I think it will be not a question, as Johnny is saying, of if. I think it is when we come, which will be clear on the 28th of December. You are going to see a new tenor in the public discourse of our country. Because our thing is going to be about all Ghanaians who can assist in pushing and the Ghanaian ship through these turbulent seas. That person is welcome on board the NPP bandwagon. That's the language. And we're no longer going to have the language of thieves, of people are corrupt. What is the language we've heard in Rawlins this time? As if somehow or other. People are doing business. I want you to respond. People are doing business in this country. They don't have a problem with the environment. They are doing business. They are reaping on their investments, and there isn't a problem. It's unfortunate to use this to try to create an impression that the business community in this country is living in terror of government and all that. That certainly is not true. Businesses have grown under this government, probably far more under this government than in the history of this country. A lot of businesses are thriving. Ghanaians are doing well. You can't see it grow much more than an NPP government, can you? Not necessarily. That's what you're saying. Yeah, well, I think that this government has done well, and that we have set the stage for moving into an accelerated growth of the private sector. Perhaps there's a personal position. Akufo-Addo ni Mahama. Akufo-Addo ni Mahama. Sa from 2012 abepem na Akufo-Addo Mahama. Say the Akufo-Addo afrim kakra. Nti say no ye twa ahwe se ba omia na beba se Ken na beba se Brian na beba ana se Dr. Yao Edichum ana kobne Japan. Mahama kra no ebeka kakra no nso afrim. Se bia Julius Debra na beba ana se eyi ye friend sen ya se dunketia ana baako de so no de wa film ono wako ni nkrechi na ye kasa bia Mahama kwa bia o ka nkofo na mbeba ba ono okọ ana se Haruna Idrisu but ase dunketia we John Dramani Mahama is not going for a third term. We NDC are not going to present Mahama for a third term. Ono ase dunketia ono o ka ma ne hu ana o as o ka ma ne hu because they are ade na koye no when dika nka ma ne hu a wan ha na party na san akochichiri Mahama de na ba se on san be contesting nti odika aka na nsen kura de amanfo keka ne say ase dunketia yenim se one time she suit na nsen de ya no a she suit no abotai fata no so ya fata no mu on the picture wa bo suit a move on to so fata no suit na yesa na make up ne ho kitikite ro she suit no mu ase dunketia asembie no obisa papa na wonyi ano obeyi ano ama o otimi yi asema no na oyema hyew ase dunketia na interview a eno achi Umaru Sanda nini ye no obisa ne say are you running or say I'm sitting down you are saying I'm running ya samba no question na pa well na azam ne kana chemi na gudu. He has a way of making everything looks easy and fun. That's the kind of politics that muke so nyezo wurin siyasa ido shi ya ja nyezo wurin kuma ayi wasa in the net respecting ase dunketia pa shine after Able Kumanov what said dunketia picture fatuso suit the owabo suit me pefu good no
Food you know they na ba no say vigilante me pay suit I said Dunkitia after the Ablikuma North election rerun look at the Sam George as way for the fish. I said Dunkitia was one of the people who came out as a chairman of the NDC. That's why I always like to say that the NDC, listen to me very carefully. I'm not saying that's why I always like the NDC. I'm saying that's why I always like to say that. So that's why I always like to say that. I said the NDC as a political party, I beg your pardon. Akwe discipline, chiki. And you don't need muzzles. And attempt to instill discipline in your political party. You don't need it to. A muzzle say a muzzle that che ya suna shi karfi yake but to that say dunke tia shi be shiga ciki kura. But it's about principles. Okay, political party it's about principle. It's about the principles, the philosophy, the ideology of the political party. And everything you are doing as an individual. Maybe you have your personal interest as an individual. But come as an individual in a political party. Yakamachi align with the principles, philosophies, ideologies of the party. If it doesn't, then you become a threat to the political party. So this is one thing that the NDC as a political party has been able to do over the years. No matter who you are, when you want to prove to them or show them that you are more important than the party, than the umbrella symbol, soon feed the kechiki. Ba NDC almost so san your man so. We NDC ni kwatena radio so kase sebi 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 say o party fo yina ejimifo o party fo yina ye nkwasiafo NDC ye yiwe film long time either say ye be yiwe film and I say be render unqualified apology ni asan suspend wa ka ho NDC one why nkaje ka du bokmo when that so na to take decision and so I say do nketia ni o ba so da kudi o so ba so da kudi they don't go about boasting that they have money more than so na the kudi so fiko no I know you agree with me that in Ghana NDC amongst all the political party NDC is better organized. There is more discipline in the NDC. And let me tell you, this discipline you are seeing in the NDC, though the party has its rules and regulations, they have their constitution, they have their philosophy. All of these are grounded by their philosophy. But if there is one person that actually wanga mutu, she ever NDC, yake se kan kafan shi, yazama NDC da yazama yau. Baka ka ambaci suna baka ambatun sunan shi wannan baba a sai dunkitia. You can disagree with him, you can disagree with the way he does his politics with his opponents, but akwai wani abu da ake kira standard da duba in political party leadership, internal politics, yeah, strategists when it comes to internal politics, how to maintain discipline internally in a political party. I give it to Asedu Nketia. I give it to Asedu Nketia. Let's go to the newspaper. We'll come back. The Daily Guide newspaper. Mahama rules out third term. Is it Mahama that ruled out the third term or Asedu Nketia?
on chance wo I said dunke be jira bele wani yazo set wani agenda oh let's give away NDC has no plan to present Mahama for a third term asa na nanu Julius Debra eje kwashimutani we forgive me this is tree Hausa Julius Debra ekosisa nkrofo we suggest bishi aje work with Julius Debra. Why would Julius Debra organize a work with Julius Debra? And I didn't see some of the NDC leaderships there. The producer say agenda. I didn't see some of the NDC leaderships there. They won't be there because they are not in his camp. So that's the hint. Mahama is not going for a third term. All of a sudden, Asedun Ketia is wearing suit, and Julius Debra is organizing work with Julius Debra. But one thing that is rest assured is that in the NDC there is discipline. You would not see what you saw in the MPP. When Akufo-Addo was on the brink of exit, you are not going to see it in the NDC. That I can assure you. Because the NDC is a disciplined political party. Brian Echampong files declares bold decision. Though Brian Echampong filed yesterday, but we've not heard anything about his filing. Wanda muka jina shine Kennedy Japan. Yaja Gigiza party office. And some funny things happen there. Some of the supporters, those who came with Kennedy Japan. Okita NDC flag that shake Kennedy Japan atade. Say Yezu. Ghana politics. Say Yezu, say Yezu, say Shiradu, say Shiradu. Nina ye, but it is becoming clear, you know. Gold board was licensed miners with 832 million bonus. Could license, go and register with the gold board. Don't smuggle the gold. And this is the motivation. 832 million Ghana cedis bonus. Could license. Because Ghana, the time has come for us to also benefit from our gold. Muchamfani zinari ada muki Tony wa. Tony ashia mutani India, the China, Sudoki, subi da shi Togo, subi Benin, sushiga Nigeria, sutafidesh. So kai dan Ghana ne lokaci ya kai ma kai nuna kishin kasa. Kishin kasan kan nan shine goldun mun nan, gold da muke samu nan gannan, zinariyan nan. Idan muka tone ya kamaci mu je mu ba gold board, mu je su se. Ya so mu kuma mu gina na mu reserve. But we Ghana is the largest gold producer in Africa, one of the largest gold producers in the world. But we are not, even our gold reserve is nothing to write home about. But recently, the Akufo-Addo, the Baumia Skozu, suka mai da hankali sukai, aka gina reserve na ya hausa makadamba. For a country that ke tout kanshi as the largest gold producer in Africa and one of the largest in the world. Say ache mu ba mu da wani reserve. Alhalin kaje kasan Britania ko da yake sun sata ne. Kaje kasan Birtaniya suna da museum ma da aka aje gold bars. In sarauniya ta fushi sai ta shiga ciki da ta gani wow mun South Africa. Shi ta ji dadi. So the time has come. Let us support this bold step, the gold board, and the fact that ana son ayi amfani da zinariya da Allah ya sa cikin kasan mu da muke lalata kasan. Ana lalata kasan. Me da mu samu ciki muka tattara gold
mundoki muna support economy, and recently we've seen it. Da aka yi amfani da gold mun ga yanda dollar na ya fado ya kai inda ya kai. Ko da yake we are yet to see the impact really a cikin rayuwarmu. But then ya bar fargaba the tension da kenan ko da wani lokaci idan ya zo mutum ya zamna da tension da fargaba dola na hawa dola ya ban mutane a ji a kwaso dola zuwa zuba daki amma ya rage wannan abu. Wannan ma da kanshi wani nauyi ne wannan abu ya daga akan wato tattalin arzikinmu da mu duka muka ga yanda muka samu wani walwala dan kaɗan. Shi sa abu ne da ya kamaci kai dan gane ne ko ina kake ya kamaci ka taimaka mu duka mu taimaka mu ga cewa kamar mun cimma wannan wato buri ko manufa da shi wannan gwamnati ke son yayi. Akwai by election, MPP unhappy with security. What more does the MPP want? What more does the MPP want? The MPP complained about the fact that Anje Ablekumanov election rerun. Some people attacked Hawa Kumsin, and they demanded that those people be arrested and prosecuted. As we are speaking, they've arrested 8 people and they are prosecuting them. What is it about security that the MPP is talking to us about now? Because the difference is that when the Ayawasu West were gone, election violence happened. Some people were shot. There was an investigation. There were some recommendations. What did your party do about the recommendations? When da aka buga sunan su ma aka ce akama kun kama ba ku kama ba mu miyanwe yaho akweti ahwinsi ho MP na ewu ne yesi yenkoye by election mo hwe patatakre mu na seze by election a yekoye mu ntimi wini a mo kama no tum security bia enye yi bia Ablekuma enough de na esi ye no ya che nkrofo no e de o makọ court. That's the difference. Esi Ayawaso West wago no anka momo ye de ese efata e na mo chichi nkrofo na mo koye sa de no tumu e twe won maso a minji ni se anka bi besi Ablekumanov momo yan ka no koyo kromu a mo ma mutrimu aye mo dedodo mo party na ejija no mo hwa na mo ye party ni ye amunya say eyi Ablekuma eyi akweti by election seat by election is one of the most useless things we are doing in this country. Yakoto aba obi awini nipa na firim ne asan aba beto aba foforo party na nipa ni firim yeyi nipa bi no ombe sina na emu ye ade ne yewose yesa akoto aba foforo shey na kawai by election sha kwashi juna aja zuba wuri guda president yeje wuri former president yeje wuri entire party machinery autura so aje wuri guda tension aja ifada azu da jini akomo azu akuma zamna ana firan shi Ghana kenan. When we can choose to do the simple thing that Tamale Central na NDC ne MP wurin ya mutu MP nan da suna NDC yazo ya mutu next 4 years dun da dai an kada mai kuriya ya zama MP yana represent. That's the decision the people of Tamale Central have taken for the next 4 years. So ya mutu bai kamace kuma zo ayi election sabo kuma few months after election da aka yi mutane Tamale Central suka ce wan muke so je wakilce mu sha kuma zo a sake yin election a zo a kashe kudin da muke cewa ba mu da shin nan askasa sha zo a kashe kudin ayi fada. You see, there are some things in this democracy that bai kamaci muna yi yanzu ba
And by-election is one of them. Because I think and believe that. But mukai level there kamachi one after chicken gidan majilisa no ya kamachi aja sake yin zabe ba. Kuru meshi after chicken party da ya shigo da shin nan. Sha nemi wani cikin party na meshi yazo ya replace shi. It's as simple as ABCD. Amashaja by election and our father Akwetia by election. MPP is unhappy with security. If you ask them, they will tell you that it's because their people were beaten at Ayawaso Ablekumanov during the election rerun. But the fact is that Ablekumanov na ankama wa in the sukai ndaba kama subani mungo yubaye MPP kama you are not happy with the security. Police sunyi alkawali. Police na no da suka kama mutane takwas na da yanzu aka gurfa da su gaban kotu ake cin maganar su na. Sun muku alkawali kaman abinda ya faru Ablekumanov wani kuskure suka yi. Amma insha Allah wannan kuskure ba su yi kuma. Wani kuskure suka yi kaman kuma lokacin ku yanda aka yi kuskure a yawa su West Wagon. Aka harbi mutane aka ji musu ciwo. Ai gomma ma na Ablekumanov da yayi wasu West Wagon har wayo wa'anda aka ji musu ciwo wani na nan kafan shi ya lalace bai yayi tafiya amma har wayo wa'anda suka aikata wannan laifi suna nan suna tafiya ba musu komi ba. And I'm calling on the NDC government, crime bay the expiry, those who perpetrated that act of violence at Ayawasu West Wagon, arrest them and prosecute them. Because I know that there are some people who are still paying about it. And they will continue the violence until they see that when the suma suka aikata wani laifi kan makwabtansu kan danginsu da yau suka ji ciwo suke zaune ba su tashi until they see that su kuma an ja kunne su. So NDC government, this is also to you. Babatun azab na ana muna baki kullum bane. And we will come to that later on. Magana nan yayi yawa kun zo power ku make sure kaman laifi da aka aikata kun ja kunni mutane. The masses out there who voted for you, these are the reasons why they voted for you. Ba ana kame mutane a ja sa mutun sarka 48 ya wuce 48 hours harika meshi 1 month ana rike da meshi ana show ma meshi where power lies. Wannan duka nonsense ne ya kamace a bari. Amma yadda hankali kan ababa da kuka use kuka yi campaign da shi ko zo power. Awa ku yi. One of those things shine Ayawasu West Wagon. Shine the crimes you are alleging that our kumsinta yi kasuwa. Yesterday we opened the phone lines. A person called here. Yeche ya witness. She shop shima aka bindiga yetaba shop. Those who perpetrated those acts, where are they? Arresting su. So that wanda aka yi abin yetaba shi, kada ya use wannan as an excuse shi kuma gobe je aikata wani laifi. Was go and check the people who were arrested, the 8 who are in court. All of them are not even in Ablekumanov. Wasu kasuwa skofto, wasu nima skofto. Mai yiwa shi an mai wani abu ne o, zafin shi da yaji. Yaban yace ni ma na samu opportunity ba ni ma nje rama. So that is it. Finally, BOG bans dollar pricing for services. Masu karban dollar muna Ghana amma we mu ci dollar. Duka na ciki yaban seeding mu na ya lalace. Euro de mi mu be so mi yesi. Duka na ciki yabar seeding mu nan ya lalace. Pricing ana pricing ababa cikin dollar. Inji Bank of Ghana we sun bani we kada kowa ya pricing komi a cikin dollar. Mu doki da Daily Graphic newspaper. Daily Graphic newspaper ga hoton shugaban kasa John Dramani Mahama inda yake cewa I will not contest 2028 election. Okay, so shugaban kasar da kanshi ya ce we be contest. Farkon nan na asiye dunketiya. Shugaban kasa John Dramani Mahama we be contest 2028 be so kuda okecha Mahama no ya to abama no ene supreme leader ene yedi be sisa Ghana mra no se na ebe Mahama ebe kotetem
it is not even easy. Even if John Mahama wants to contest, it's not easy. The process, constitution Ghana na for constitution but the application now, she ever muke duban kaman constitution is a useless document. It's the way we are applying the constitution. Constitution na ya ba da dama aya asake doka 2 terms nan kai ka je 3rd term. Amma sai ya ce shere kana da irin karfi ko iko da NDC suke da shi yau, suke da 2/3 majority in parliament. Bai kare wurin ba, amma ya ce saboda suna da wannan iko sun su zamna su yi shi yanda su suke so cikin ganin damansu. Shi yasa a'a ban bar musu wannan iko kawai su kawai ba, ban bar musu kawai ba. In suka zamna as members of parliament suka sake dokan, ya kamaci a kawo dokan a ba mu mutanen Ghana mu duba mu kuma mu kada kuri a kai. Mu kada kuri a kai mu ce mun amince da wato decision da wakilanmu da ke gidan majalisa suka duki. Mun amincewan ma ana bukatan mutanen Ghana sama da kashi 70 cikin 100. And that's where the problem is. Ina da ka samu 75% na. Ina da ka samu, ba ka samu ko ina. The highest da wani ya taba win election cikin kasan ga bai taba kai 60% ba, balle ka samu 70%. Bai yi. Because this country is sharply divided politically. MPP, NDC. I always tell you, the 2024 election is an abnormal election. Yeah, it's an abnormal election. That one political party wins by 1.7 million in Ghana. Oh, it's an abnormal election. Kuma ya faru haka ne saboda yan MPP nan, most of them decided not to vote for various reasons, including baumia no dina ne mu accounts ne ba mu sonshi, baumia musulmi ne mu Christians ne ba mu sonshi, and the fact that Akufo-Addo ya gaza government shi. What some Ghanaians think. That's the reason why you saw that particular margin. In the next election, it will not be like that. And all will depend on how the MPP organize themselves as a political party. Otherwise, it will continue like that. Graphic grader home fair at Accra Mall today. SHS placement out September 17. Education Ministry. Musam dalibai da suka je suka rubuta jarabawa na BECE results you have to placement ya suma September 17. MPP flag bearer race. Kennedy Japan Brand Champion submit nomination forms. Ana expecting Dr. Mahmoud Bawumia Shikuma yo ya je submit nomination forms. Shimuduba the Ghanaian Times newspaper ga hoton shugaban kasa John Dramani Mahama where I won't seek third term. President Mahama affirms. Shugaban kasa John Dramani Mahama ya jaddada cewa ba za ya tsaya takara karo na uku ba. Bai yi. Ya kare. Ti muna na musuro se Mahama ebe ikotete mwansha ne di kuka na ntokwa esiga na Mahama se onu obetu asumdwe no obeja asumdwe onu oko. Kennedy Japan calls for de-escalation of tension in party as he submits nomination form. Kennedy Japan kenan we tension nan da ke cikin MPP nan ayi hakuri abari. Ayi hakuri abari. Hoton shi kenan lokacin da yazo yana submitting forms shi yayin da ya girgiza headquarter MPP nan Greater Accra where I come to unite, build and lead, says Brian Echampo. Where shi yazo ne ya hada kan yan MPP duka baki daya su zama party daya. Daily Post, finally muduba the Daily Post newspaper. On the front page of the Daily Post newspaper, where I won't be a candidate in election 2028. Mahama kura wabre Ghana ha oba baby bia enso yeni
ye be say twa ye ho adi watam sa eye ukotena se akufo ado okotena we na soma adwo no ye say okotena we amafo se ono ye the Messiah ono ye president papa ye hu bi da okrum ha enso tama no ye mampeni nu obi adi natem Ghana no saa na ye de akufo saa na ye de Mills saa na ye de Rollins kura de ye so ye bunsam sebi ye so ye bunsam owu ko ye de afi de ye say Rollins na ye Messiah saa Ghana wote so mampeni a ye hu so mfaso da ayesa Nigeria ukope ne a start cancer papa fa ho asa nipa wote nkwamu a wawu ye se nipa no wu a ye cancer money mfa ne ho Ghana saa de ye nipa ne ye mampeni an ye bedi natem be sopa no saa no fi wo peni a start ka ensem papa fa nipa no nurse in Rich Hospital assault saga suffered no fracture or shoulder dislocation. I say this probe Kariani. Kariani. And I have my reasons. CEO of GA Margaret Ansel holds bilateral discussions with Japan's Small and Medium Enterprises Agency on the sidelines of TCAP 9. Tafia da Shugaba Kasa John Dramani Mahama Yeikina. Vice President Opoku Agyeman says historic visit to Ministry of Health. Salabare nenkina ne kikan takaduna je yo mun shiga ciki sosai. Takadu na jaridu. I'll go for a short break. When I return, Munifira Kumasi Kadang. Jia Khalifa Fit yaji one up Kadang airport roundabout. We'll come to that after this break.